回台公司执行长黄玲芬已经来到台湾，伊这回呢主要是要参台积电的高层的见面，讨论一寡新型晶片的合作计划。针对即卖外界讲，这美国想要用补助来换股权，黄玲芬是表示讲，想要买台积电股票的，其实拢是巧巧啊人。要那这台积电呢，到底敢会因为股权和美国甲讨去，就甲这补助款甲摕回去咧？台积电目前是表示讲无要回应。回台执行长黄玲芬今仔日早起雄雄来台湾，不过即届敢若停留几啊点钟尔就会离开。外界拢真关注黄玲芬即届来台湾主要的目的。We have a next generation architecture called Rubin, and Rubin is very advanced, and we have now taped out 6 brand new chips to TSMC. So all of these chips are now in TSMC's fab. And I came to thank all of their operations people for working so hard for me. 除了甲台积电讲新的晶片的合作，对最近美国政府传出要甲补助换做入股，黄玲芬讲出伊的看法。I think TSMC is one of the greatest companies in the history of humanity. Anybody who wants to buy TSMC stock is a very smart person. 根据华尔街日报的报道，台积电高层最近初步讨论通过一项备案，川普政府若要求要摕到股权，无排除会退行美国政府晶片法案的补助款。对这个风声，台积电讲无要回应。入股的话，基本上它也可以当作是一个筹码，比方说他们就可以借此要求台积电现在建6座厂，未来可不可以建8座厂？不管是在这个技术的自主权，那么或者是在营运的一个独立性，那么其实都会遭到相关的一些干扰。黄玲芬即个来台湾已经是今年的第3届，搁拄好是台湾核三停棒公投的前一天，外界嘛真关注伊对核能的看法。We need energy to move the world, and so this is a great new opportunity for Taiwan. I really do hope that every form of energy will be explored, and nuclear is an excellent option. 黄玲芬即个来台湾，无坐夜市啊，嘛无带暝，这款飞来飞去的行程，带领回台7月份持达超过4兆的美金，嘛因为安尼，伊来台湾的一举一动，拢引起外界的关注。记者综合报道。